Teaching of poetry means എന്താണ് poetry? First of all, we can see that is a literary work in verse ഫോമിൽ ഉള്ളതിനാണ് poetry പറയാം. There are different types of poetry. Ode means it is usually a lyric poem of moderate length with a serious subject, an elevated style, and an elaborated stanza pattern. That is ode. Then we have sonnet. Sonnet is a short rhyming poem with 14 lines. It uses iambic meter in each line and has rhyme. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറിക് പോം ഓഫ് മോഡറേറ്റ് ലെങ്ത്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ സം ഓഫ് ദ ഓഡ്സ് ലൈക്ക് ഓട്ട് നൈറ്റിംഗേൽ, ഓട്ട് ഗ്രേഷ്യൻ, അങ്ങനെ കുറേ ഓട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സോണറ്റ് നമുക്കറിയാം 14 ലൈൻസ് ആണ്. ദെൻ എലിജി ഈസ് എ ലിറിക് പോയം ദാറ്റ് മോൺസ് ദ ഡെഡ്. ദെൻ ബാലഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറേറ്റീവ് പോയം ദാറ്റ് ഹാസ് എ മ്യൂസിക്കൽ റിതം ആൻഡ് ക്യാൻ ബി സങ്. പാട്ട് പോലെ പാടാൻ പറ്റുന്ന പോം ആണ് ബാലഡ്. ദെൻ ലൈംബ്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ 5-line witty poem with a distinctive rhythm. The first and second and fifth line, the longer lines rhyme. The third and fourth shorter lines rhyme. അങ്ങനെ A എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 5 ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലൈംബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹൈക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഏഷ്യൻ ഫോം, വളരെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പോം, ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻസ് ഏഷ്യൻ ഫോം ഓഫ് പോമാണ്. Very small in size, like 3 lines ഉണ്ടാവുള്ളൂ, with precise punctuation and syllables. Okay, that is haiku. Then epic പറഞ്ഞാൽ you know that a grand narrative, huge big narrative poem with all kind of high lofty language and then themes, different legendary conventional എന്താണ് ഹീറോസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോമാണ് എപ്പിക്. ദെൻ നറേറ്റീവ് പോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നറേറ്റീവ് പോം ടെൽ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പോം. ദർ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് സെൻസ് ഓഫ് നറേഷൻ, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പോമാണ്. അതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് ഫോം രൂപത്തിൽ വേഴ്സ് രൂപത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് കൺവേയിങ് എ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് നറേറ്റീവ് പോം. Then free verse എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no specific rule. The creator is complete, the poet is completely free to use any type of words, any type of meter, any number of lines, any number of stanzas. കൺവേ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലുള്ള ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്രീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കപ്ലറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, ദറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എങ്ങനെയാണ് ടു ലൈൻസ് ആയിട്ട് റൈം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു പോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കപ്ലെറ്റ് എന്നുള്ളത്. കപ്ലെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോട്രി. ദെൻ വി ഹാവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് പോട്രി. എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത്? ടു എനേബിൾ ദ ലേണേഴ്സ് ടു റിസൈറ്റ് പോം വിത്ത് പ്രോപ്പർ റൈം ആൻഡ് റിതം. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ റൈമും റിതമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലേണറിന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോം റിസൈറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ടു എൻജോയ് ദ റെസിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പോം ആൻഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ലേണേഴ്സ് പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ, ടു ട്രെയിൻ ലേണേഴ്സ് ഇൻ ഇമോഷൻസ്, to develop a love of poetry, reading and writing, to enable the learners to appreciate the poem, to understand thought and imagination contained in the poem, to appreciate the rhyme and the style of the poem, to develop aesthetic sense ഉണ്ടാക്കാന്, അതുപോലെ to create love for English poetry. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടീച്ചിങ് പോയട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ we can see some of the procedures of teaching poetry. Herbation method ഉണ്ട് ഇവിടെയും, that is general aims and objectives, specific objectives, and then learning outcomes. പിന്നെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഓർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രീവിയസ് നോളജ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് there will be കാണുന്നുണ്ടാവും, സോറി. Now എന്താണ് എങ്ങനെയാണ്? that is motivation or testing previous knowledge by the teacher. Then the teacher announces the topic and then she or he provides informations about the poet, like ആരാണ് എഴുതിയത്, ഇപ്പം ഷില്ലിയാണോ ഗീഡ്സാണോ അങ്ങനെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ. then the teacher teaches some kind of the vocabulary, related words, meanings, etc. Then the teacher read aloud
this poem, and then teacher again read it so that the students can listen again, and then the next step is the learners, they read it aloud, then the explanation of the poem by the teacher. Now again this is silent reading by the learners, and then there are few comprehension questions, and then the recapitulation, the recap ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വീണ്ടും recapitulation ചെയ്യുന്നത്, then ടീച്ചർ എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു, then evaluation questions, and then home given, and then the teacher gives home assignments. So these are the steps involved in teaching poetry. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹെർബേഷ്യൻ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ മോഡലിൽ തന്നെ ആണ് പോകുന്നത്, ബട്ട് അതിലെ സ്റ്റെപ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നോർമൽ കേസിൽ പോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്, ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്, ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് poetry. Now we have teaching of grammar. Grammar എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is behind the logic of a language. Okay. Now the aim of teaching grammar is to develop insight into the structure of the English language to enable the students എന്തിനൊക്കെയാണ് for understanding the rules of English grammar through use and practice, to assimilate the correct patterns of language without rote memorization, to speak and write correctly. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ടു ഡെവലപ്പ് എ സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ദ എയിം, വാട്ട് ഈസ് ദ എയിം? ദ എയിം ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ടു യൂസ്, ടു യൂട്ടിലൈസ്, ടു ഡെവലപ്പ് എ സയൻറ്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാംഗ്വേജ്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, റോഡ് മെമ്മറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫങ്ഷണലായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എയിം ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ഫോർമൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ. അപ്പോൾ ഫോർമൽ ഗ്രാമറുണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമറുണ്ട്. ഫോർമൽ ഗ്രാമർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രഡീഷണൽ, തിയററ്റിക്കൽ ഓർ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഗ്രാമർ. ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓർ ഇൻസിഡന്റൽ ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഓർ ഇൻസിഡന്റൽ ഗ്രാമർ എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും. നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡേ ടു ഡേ ഫങ്ഷണൽ അബിലിറ്റി, but functional grammar is based on day-to-day functional ability of the language. ആ ഒരു ഗ്രാമറിന് അങ്ങനെ ഗ്രാമർ നമുക്ക് ഒരു ഡെയിലി യൂസേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഫോർമൽ. നൗ ഫോർമൽ ഗ്രാമർ ഈസ് taught with the help of grammar books, and it gives importance to the drilling or relies on drilling of these grammatical rules and definition, and then these rules are consciously drilled by the learners. ഇങ്ങനെ ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂളുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂളുകൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രിൽ ചെയ്യും. അത് പിന്നെ അവർ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, എന്താണ് ഗ്രാമർ അറിയുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഫോർമൽ ഗ്രാമർ. ബട്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ഈസ് നോട്ട് ടോട്ട് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ്, ബട്ട് അലോങ് വിത്ത് നോർമൽ. എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ലേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത്, പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ലേസ് എംഫസിസ് ഓൺ ഡ്രില്ലിംഗ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഗ്രാമർ. നമ്മളിങ്ങനെ കാണാതെ റൂൾസ് അങ്ങനെ ഇപ്പം നൗൺ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാതെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ. നൗ the rules of grammar are acquired unconsciously by the readers. അവർ അറിയുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമറിനെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Now formal grammar is taught deductively. Deductively means, as you know, that there will be an explicit explanation, or there will be a whole lecture on all these rules, how the rules, how different structures or different parts of a language functions, and then പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ then they are connected, and then later on the teacher gives examples. Okay, first the rules, then examples. Now in functional grammar it is taught inductively. We are going to see it again. That means that ആദ്യം എന്താണ് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്ന് അതിൽ നിന്ന് then the rules are set. The rules are not explicitly explained by anyone, but what is it? The rules are being set, or the students acquire it, identify the grammar in functional grammar. Okay, the learner is required to learn everything in formal grammar, but in functional grammar
it is not necessary to learn each and every aspect by the learner, but actually this is linked up with speech, reading and writing. അതാണ് ഫോർമൽ ഗ്രാമറും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വി വിൽ സി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഗ്രാമറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ദെൻ വി ഹാവ് methods of teaching grammar. Different methods are there. That is that I have already explained deductive method and inductive method right from last week. I think we are talking about this deductive method and inductive method, DGP. That is means general to particular means first of all we will explain the rules and all these kind of things. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് that is formal grammar or traditional method of teaching grammar എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Means that first of all a particular rule is given and then the explanation is given and then we will go to the examples. Okay, ആ ഒരു രീതിയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ്. ദെൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് മീൻസ് ദാറ്റ് the just opposite method, that is it is considered as modern or traditional. It is the modern method of teaching grammar. Then it is based on the students' observation and generalization of rules. Okay, the teacher introduces lots and lots of examples and the students acquire the grammar or set the grammar by themselves, and this is based on the students' observation and generalization. Okay, അതിനൊക്കെ അതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻ്റൽ മെത്തേഡ്. ഇൻഫോർമൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പം കുട്ടികളെ ക്ലാസ് ഡെയിലി ഇപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മറുപടി പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ? മീൻസ് ഇതിങ്ങനെയല്ലട്ടോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമൽ മെത്തേഡ്. ഇൻസിഡൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെനെവർ വി ആർ ടീച്ചിങ് പ്രോസ്, കോമ്പോസിഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മീൻസ് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കല്ല, വി ആർ ആക്ച്വലി ടീച്ചിങ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻസിഡൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാമർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസിഡൻ്റൽ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അതിന് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റെഫറൻസ് ഓർ കോറിലേഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. റെഫറൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, കോറിലേഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ആർ ഇൻസിഡൻ്റൽ, ബേസിക്കലി ഇൻസിഡൻ്റൽ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻ്റൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് റെഫറൻസ് മെത്തേഡും, ഇൻസിഡൻ്റൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കോറിലേഷണൽ മെത്തേഡും. ഹിയർ ദ ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ് ആൻഡ് ദർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബൈ കോറിലേറ്റിംഗ് ദം ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, കോമ്പോസിഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അങ്ങനെയാണ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് that is incidental method. So we have deductive method, inductive method. Basically that is the classical classification of teaching of grammar. Deductive method is also known as traditional method. Inductive method is considered as the modern method of teaching grammar. Then we have informal method. Generally speaking, whenever we correct our students, whenever we explain a grammatical rule to our students, quite എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വെരി കാഷ്വൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് എനിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് ഇൻഫോർമൽ സെറ്റിംഗ്സ്. ഓക്കെ, in an informal setting we are describing a grammar, explaining it or teaching it to our students. That is informal method. But incidental method means that whenever we are along with a textbook or teaching something else, we introduce or we teach grammar along by correlating this grammar and all these kind of things to along with this particular text or this particular material that we have. That is incidental method. I hope you understood. Okay, now